Okay, students, in this very first class, I am going to teach you the introduction to history of English literature. Okay, the introduction to history of English literature. First of all, what is history of English literature? To know about the history, basic history of English literature. Can you understand? To know the basic history of English literature, which helps you to do higher studies and gain more knowledge about English literature. Okay, so one of the uh, very important paper. So in this semester I am going to handling you history of English literature part 2. Okay, so already you completed part 1. Anyway, I give very little bit very few points about history of English literature. Okay, so first of all, this is the periods of history of English literature: Old English period, Middle English period, Renaissance period, Elizabethan period, Jacobean, Caroline, Puritan, Restoration, and Augustine. Then Romantic period, Victorian period, Modern period, Interwar period, then mid 20th century period. So these are important period. Then Old English period. Already you studied part 1 where you studied Old English period. So important works in Old English period: Beowulf, Anglo-Saxon Chronicles, then important poets Cædmon, Cynewulf. These are poets. Okay. So the Middle English period. In the Middle English period, there were you already know very well about Middle English period. This was the Norman conquest. This period, 1016, the Norman conquest was there. One of the transition period, important period. Then Chaucerian period, the great poet Chaucer's period. Then you already know about the other poets: William Langland, John Wycliffe, John Gower, Mandeville, Geoffrey Chaucer. Then important works of that age. Then already you completed the period of Elizabethan period. Queen Elizabeth the One ruled England. That was the golden period of England. And the important writer of that period is Shakespeare. You already completed Shakespeare, I hope. And important authors and work: Edmund Spenser, Sir Philip Sidney. Their works: Fairy Queenie, Shepherd's Calendar, then Pratlamian, Epithalamian. After that, Sir Philip Sidney's work Astrophel and Stella Arcadia, Apology to Poetry. Other important essayist Francis Bacon, father of English essays, his important works. Then Christopher Marlowe, the head of the university wit, his famous work Dr. Faustus. Other than that, the important poet and dramatist of the period, William Shakespeare. His poems, tragedies, comedies, tragicomedies. University wits. There are 7 university wits were there. Very important question. George Peele, Robert Greene, Thomas Nash, Thomas Lodge, Thomas Kidd, John Lilly, Christopher Marlowe. I hope already you are completed. Jacobean period. Other important period, the next period of Queen Elizabeth period is called Jacobean period. Important events of that period: Caroline age, metaphysical age, Puritan revolution, Puritan age, period of Commonwealth. Then some of the Cavalier poets were there, metaphysical poets, Puritan age. After that, you crossed Puritan age. Important poet John Milton. If you want to take notes, please take that. Very important. Not only for this subject, but also it helps you to do it helps you to face some important exams, entrance exams, and everywhere it highly helps you. Then restoration period, uh, during Puritan age, all the theatres and everything were closed. So during restoration period only, the theatres and everything in the country were restored. So
this period called Restoration period, Augustine age. So in this semester we are going to see from Augustine age 1700 to 1785. The main features: strong traditionalism. So Augustine age, one of the classical age. பழைய பாரம்பரியங்கள் திரும்ப வந்த ஒரு ஏஜ் தான் Augustine age. So conceived literary primarily as an art. So they consider literature as an art. To them, poetry was an imitation of human life. Augustine age poets believed that poetry was the imitation of human life. ஒரு லைஃபோட இமிட்டேஷன் தான் poetry நம்பினாங்க. ரைஸ் அண்ட் ஃபால் ஆஃப் செட்டையர், நிறைய செட்டையர் விமர்சனங்கள் அதிகமாக எழுந்த ஒரு காலகட்டம் தான் அகஸ்டின் ஏஜ். நியூ டெவலப்மெண்ட்ஸ் இன் சயின்ஸ் ஷட்டர்ட் மேன்ஸ் ஈகோ. ஸோ நியூ developments in science come out in this age. Then rise of novels also very popular in this period. Okay, these are the main features of Augustine age. Then important writers we are going to see in this semester, they are Alexander Pope, Oliver Goldsmith, Dr. Samuel Johnson, Daniel Defoe, Henry Fielding. They are important works. These are very very important. Alexander Pope's famous work, An Essay on Criticism, Rape of Lock, Windsor's Forest. Then Oliver Goldsmith's work, She Stoops to Conquer, The Deserted Village, The Man in Black. Then Dr. Samuel Johnson, he was the father of English dictionary. Note it down. He was the father of English dictionary. His works preface to Shakespeare, London, Rasselas. Then Daniel Defoe, a true born Englishman, Robinson Crusoe, Rexona. Then Henry Fielding, Joseph Andrews, Tom Jones, Amelia. These were important writers and their works. Okay. Then Romantic age. After that, after Augustine age, we are going to see Romantic age. These are the important features about Romantic age. During Romantic age, please note it down that year inaugurated with the publication of lyrical ballads. So and Romantic age ஒன்று எமர்ஜ் ஆனது இந்த லிரிக்கல் பேலட்ஸ், வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ஒர்க். லிரிக்கல் பேலட்ஸ் பப்ளிஷ் ஆனதுக்கு அப்புறமா தான் English romanticism came from Germany. So first romanticism came, first romanticism raised in the country of Germany. Okay, give importance to subjectivity, not the object. They give importance to subject, which means person, humanoட personal feelings க்கு importance கொடுத்தாங்க. Love for external nature, revival of lyricism. ஸோ நேச்சர் மேலே உள்ள லவ்வை ரிவீல் பண்ணாங்க. ரிவைவல் ஆஃப் லிரிக்ஸிசம். ஸோ லிரிக்ஸுக்கு இம்பார்ட்டன்ட் கொடுத்தாங்க, வேர்டிங்ஸுக்கு. தென் இன்ட்ரெஸ்ட் இன் மெடிவலிசம். மிடில் ஏஜில் இருக்கக்கூடிய கான்செப்ட்ஸ்க்கு கொஞ்சம் இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுத்தாங்க. த இன்ஃப்ளூயன்ஸ் ஆஃப் ஃப்ரெஞ்ச் லிட்ரேச்சர். டியூரிங் திஸ் பீரியட் ஃப்ரெஞ்ச் லிட்ரேச்சரோட இன்ஃப்ளூயன்ஸ் லிட்டில் பிட் வாஸ் தேர் இன் இங்கிலீஷ் லிட்ரேச்சர். ஓகே, ஸோ இம்பார்ட்டன்ட் ரைட்டர் கிரேட் ரொமான்டிக்ஸ் யாரெல்லாம் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா William Wordsworth, Samuel Taylor Coleridge. Their works: Prelude, The Excursion, Immortality Wood. Samuel Taylor Coleridge ஓடது biography literary very famous work, Kubla Khan, Scholar, Life of Nelson, Roderick. இங்கே ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து பப்ளிஷ் பண்ணதான் லிரிக்கல் பேலட். ஓகேவா? தென் லார்ட் பைரனோட ஒர்க், Childe Harold's Pilgrimage. Lord Byron, Shelley, Mercy இல்லை Percy, ABP இல்லை Percy Bysshe Shelley, John Keats, Jane Austen. ஸோ லெஸ் ரொமான்டிக்ஸ் யாரெல்லாம் பார்த்தோன்னா லார்ட் பைரன், Percy Bysshe Shelley, John Keats. Okay. Then Victorian age. It extends the death of Queen Victoria. Queen Victoria இறக்குற வரைக்குமே இந்த Victorian age இருந்துச்சு. During that period, Industrial Revolution, already during social history of England,
studied much thing about industrial revolution. Mode of nationalistic power. So nationalistic power, nationalism, நமது நேசம், நமது தேசம் அப்படிங்கிற ஒரு உணர்வு இந்த ஏஜில் அதிகமாக இருந்துச்சு. சோஷியல் ஸ்ட்ரெஸ், ஸோ இண்டஸ்ட்ரீஸ் பெருக பெருக ஸ்ட்ரெஸ், பீப்புளோட ஸ்ட்ரெஸ், சொசைட்டிக்கலாக பீப்புளோட ஸ்ட்ரெஸ் இன்க்ரீஸ் ஆச்சு. ஸ்பிரிச்சுவல் கான்ஃப்ளிக்ஸ் வாஸ் எவிடென்ட். ஸோ ஆப்வியஸ்லி சார்ல்ஸ் டார்வினோட ஆரிஜின் ஆஃப் ஸ்பீசிஸ் அப்படிங்கிற ஒர்க்கு பப்ளிஷ் ஆச்சு இன் தட் பீரியட். ஸோ மங்கிலேருந்து தான் மனுஷன் வந்து அப்படின்னு ஒரு கான்செப்ட் உருவாச்சு. அப்போ கடவுள் எதுக்கு இருக்காருங்கிற கேள்வி உருவானது. ஸோ ஆன்மீகத்தில் ஒரு பெரிய கான்ஃப்ளிக்ட் வந்து டியூரிங் திஸ் பீரியட். பப்ளிகேஷன் ஆஃப் ஆரிஜின் ஆஃப் ஸ்பீசிஸ். ஓகேவா, இந்த ஒர்க்கு பப்ளிஷ் ஆச்சு ரிட்டன் பை சார்ல்ஸ் டார்வின் இந்த விக்டோரியன் ஏஜ். இம்பார்ட்டன்ட் ரைட்டர்ஸ் பாருங்கள்: லார்டு டென்னிசன், ராபர்ட் ப்ரௌனிங், மேத்யூ ஆர்னால்ட், சார்ல்ஸ் டிக்கன்ஸ், தாமஸ் ஹார்டி. தென் மாடர்ன் பீரியட். மாடர்ன் பீரியடில் பிரேக் த ட்ரெடிஷன் அப்படிங்கிற கான்செப்டை பிரேக் பண்ணாங்க. ரிஜெக்டட் ரொமான்டிக் கன்வென்ஷன்ஸ், இந்த பழைய கிளாசிக்கல் விஷயத்தை வந்து விடணும் அப்படின்னு, புதிய உணர்வுகள் வரணும் அப்படின்னு ட்ரை பண்ணாங்க. ட்ரெடிஷ்னல் வேர்ஸ் பேட்டர்ன்ஸ் were rejected. The catastrophe of the world was had shaken the faith in moral and spiritual. So world வாரோட அந்த தீவிரம் வந்து மனுஷனுக்குள்ளால் இருக்கக்கூடிய ஆன்மீக வாழ்க்கையை பாதிச்சது. மொராலிட்டிக் லைஃப், ஸோ நல்லது பண்ணினா நல்லது நடக்கும்னு நம்பிட்டு இருந்தாங்க. ஸோ வேர்ல்டு வார் வந்து எல்லாரையும் எஃபெக்ட் பண்ணதுக்கப்புறமா எல்லாத்துலேயுமே ஒரு கான்ஃப்ளிக்ட் வர ஆரம்பிச்சு. ஓகே, இம்பார்ட்டன்ட் ரைட்டர்ஸ், வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ரைட்டர்ஸ். டிஎஸ் எலியட் அவருடைய வேஸ்ட்லேண்டுங்கிற போம். ஓகேவா, இம்பார்ட்டன்ட். டபிள்யூபி ஈட்ஸ், எஸ்ட்ரா பவுண்ட், டபிள்யூஹெச் ஆடன், டிஹெச் லாரன்ஸ். இன்னும் கொஞ்சம் ரைட்டர்ஸ் இருக்காங்க, அதை நம்ம டீட்டெயிலாக பார்க்கலாம். ஓகேவா, ஸோ நம்ம இம்பார்ட்டண்ட்டாக இந்த எஸ்எம்மில் பார்க்குற ஏஜஸ்: அகுஸ்டின் ஏஜ், இந்த இயரோட எழுதி வச்சுக்கோங்க. தென் அலெக்சாண்டர் போப், இம்பார்ட்டன்ட் ரைட்டர்ஸ் நோட் பண்ணிக்கோங்க. தென் ரொமான்டிக் ஏஜ், அதில் கிரேட் ரொமான்டிக் 2 பேர், லெஸ் ரொமான்டிக் இத்தனை பேர் பார்த்துக்கோங்க. விக்டோரியன் பீரியடில் இவங்கெல்லாம் போய்ட்ஸ். இது வந்து நாவலிஸ்ட், சார்ல்ஸ் டிக்கன் நாவலிஸ்ட், மேத்யூ ஆர்னால்ட் போயட் அண்ட் கிரிட்டிக், தாமஸ் ஹார்டி நாவல் எழுதுவார். ஓகேவா. தென் மாடர்ன் பீரியடில் டிஎஸ் எலியட் போயட், டபிள்யூபி ஈட்ஸும் போயட், டபிள்யூஹெச் ஆடனும் போயட். ஸோ டிஹெச் லாரன்ஸ் வந்து ஃபேமஸ் நாவலிஸ்ட். ஸோ தீஸ் ஆர் த very short introduction about history of English literature. Okay, very short introduction about history of English literature. You have to study very well. Okay, so as soon as possible college reopen ஆகும்னு நினைக்கிறேன். ஸோ ஆச்சுன்னா நம்ம கிளாஸில் அதை கண்டினியூ பண்ணலாம், இல்லைன்னா இதே மாதிரி virtual மீட்டிங் நமக்கு போயிட்டு இருக்கும். each and every class மிஸ் பண்ணாமல் அட்டென்ட் பண்ணுங்கள். then only you can gain more marks in semester, and also it helps you to face competitive exams also. Okay, thank you.